Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugenda mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Struggles continue to ravage the parts of Northern America. I'm talking about Haiti when I'm talking about the parts that have been ravaged by power struggles. Yes, we delve into what is happening in Haiti, ladies and gentlemen. Welcome aboard. This is the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Yes, we are live, we are good, we are better, and yes, we are the best in this game. It's a morning. We promised you that we break dawn having a conversation with Uganda just 15 minutes past 7 a.m. Allow me pass on my sincere apologies for coming in a bit late. Yes, there are a couple of challenges that
that have been going on outside there, technical challenges. You know, Facebook up to now is closed in this particular country, Uganda. But yeah, that cannot prohibit us from from serving you, because that is our sole purpose, ladies and gentlemen. Welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It is the 14th day of July 2021. Yes, as we are speaking, we are in midway the year of 2021. Ladies and gentlemen, it has been a year that has been ravaged by COVID-19, but yes, we are here, we are standing strong, and we believe that you are also standing strong wherever you are. We have different stories that are coming in today, a couple of stories that have been making rounds in the international scene. We have South African looting, and you know, a lot of chaos has been happening down there in the southern part of Africa, as Jacob Zuma, their president, has been sentenced to 15 months in prison following some cases of, you know, disobeying one particular, you know, committee that he was supposed to serve, and his tribunal, the corruption tribunal, he did not come there and he did not appear, and thus he was sentenced to 15 months in prison. And yes, he's already behind bars. A couple of pictures leaked through showing the then president, or the ex-president of South Africa, Jacob Zuma, you know, in custody in prison as we are speaking right now. So a couple of you know, unrests are happening in the capital Johannesburg, and you know, Natal, KwaZulu Natal. Yes, those are the different regions where it is happening now. We'll be going in South Africa in a bit, but there are a couple of stories. Dr. Kizza Besigye is also still on this on the hunt, or on the rant, let me say that, as he continues to say that government has not really taken care of what he says is one of the vital issues that are happening in this country, and that is COVID-19. I'll be bringing you retired Colonel Dr. Kizza Besigye as well. And then still in Uganda, corruption is taking its course. Yes, we are having a couple of you know, a couple of members and funds that are missing, as the country says that last year in the COVID-19 we spent over 704 billion, but the Attorney General's office has only accounted for 200 billions. Where is the rest of the money? Where is the 500 billion that is coming from? That and much more. There are a couple of stories, but allow me to say welcome to the Mighty Drive. It is a bright morning, though a bit of rainy right here where I'm in Kansanga, where Abamanyi Kugali. Yes, we are stationed there, and we are going to be talking more about what is happening in this country. It is a mobile studio, and the first mobile studio of its kind in Uganda and Africa at large. This is the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's delve into the stories that have been making rounds in this country and the rest of the world. Abannange banna Uganda abali mu kutravel olunaku olwaleero mbaniriza ku program the Mighty Drive wali tubadde mu lulimi luli bayita Olungereza, kati tukomye wano mu lwaffe Olunyanyumbe tusooke tunyumyemu n'eggwanga Uganda. Mwasuze mutyeyo mwena gye muli, njagala okusooka okutumirako abatulaba olunaku olwaleero omwami Norman tumuhimbisa abeerako, Farida Bikobere kwali, Arnold Mukose, Anthony wali, Joy Maya Mukibi atwemerireho, Alex, a couple of members mwena we muli okubanga mutulaba. Ate mwebale mu abagenda wali ne ku YouTube ne mwongerayo ne mutulaba ku YouTube buli lunaku, ndaba a couple of views zibeera yeye. Titubeerawo, the page is the Alternative Uganda ku Facebook ne ku YouTube. You can just go there and just put in anything that you would want to know. Just search for the Mighty Drive Show and they will bring you all the videos. We have hosted a couple of prominent people, starting from the Frank Kashumbas, the Medad Segonas, the Unknown Prospers. Just they will be coming through tomorrow. Tomorrow but one. That will be a Friday in the Musical Drive. We host a couple of members that we think or deem relevant to you, and yes, we are here to serve you, ladies and gentlemen. Log on to our social media platforms. Twitter to the Alternative Uganda, tubeerayo nayo ku Facebook the Alternative Uganda, then ku YouTube tubeerako the Alternative Uganda. Program eri the Mighty Drive ebeerawo buli lunaku every weekday, olunaku olwa bulijjo from Monday to Friday kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo wano nga tunyumyamu n'eggwanga zuukukira kuffe, then tubeere nga tunyumya era obeere uninformed citizen. Jjukira ffe tubagamba we are not just telling the stories, but we want you to get the stories on the in-depth side. We give you credible information, timely news in the morning as you've woken up. When you don't know anything that is happening in the country, just log on to the Alternative Uganda and we'll be surely here to serve you, because yes, that is what we do. We serve humanity with news, credible information. Tuyingeko mawulire agabadde gatambula mu ggwanga naye tukatandikeko wabweru w'eggwanga.
ekiri mu Haiti wotogera njoza mujjukira wiki ewedde lwali lunaku lwakusatu Juvenal Moise ono ye yali president w'eggwanga lino erya Haiti. He was assassinated at his private residence wali abamanyi mu ggwanga erya Haiti mwe yali n'omukyala we bambi bamukuba amasasi agamujja mu budde lwali budde bwa kiro ssaawa nga 4 paka amawulire ga breaking ssaawa nga 5 lwali lunaku lwakusatu wiki ewedde. For the first time in a couple of years we saw a sitting president being assassinated right there in his homestead. But something that is really funny about this assassination is that this particular gentleman yalitali tewali mukumi yena gwe bakuba sasi yena. It's only him and his wife that were harmed in this particular raid or in this particular assassination that went down in in Haiti. Now a couple of stories have been coming through and a couple of school of thoughts or what they call theories is what is gena maso mugwanga lino nga bagamba why did this particular gentleman die but none of his guards actually died. Prime Minister w'eggwanga lino yavayo bamuyita Cloud Joseph Cloud yavayo nakakasa Haiti ntino nensi yonna because this is a global icon and a global citizen Mr. Juvenal Moise. So the prime minister that is on right now omwami Joseph Cloud yavudeyo nakakasa ntino abantu abakola kino bali ba Colombia ate nga mulimu n'abaspana. That is what he said because according to what I was in the room and the wife said that they actually saw a couple of these people were speaking Spanish and only English, and according to the Prime Minister Joseph Cloud, he says that these particular people that murdered the president or they are assassinated, yes, because when I read some literature in high schools, you kill something, then you murder a person, then you assassinate a very important person. Yes, Kati Onomami is a very important person, Juvenal Moise. Bakakasizantino, it was the Colombians and they were mercenaries, that is what they are saying. But then people have different school of thoughts about this particular, this particular murder because Bagambantino, Juvenal Moise kisoka abadde tisimuganzi nnyo mu ggwanga lino ate nga balagamba nno wano tuwadde tutuuse abadde waliwo power struggles mu ggwanga erya Haiti. Why? Because Juvenal Moise was supposed to hand in power this particular year okujjako ye n'akigaana n'agamba mbuno etenia ye tennaggwako oba ekisanja kye tekinnaggwako n'agamba kinnakuggwako mu 2022 because yayingira mu power in 2017. That is when he got power. But remember a year prior to 2017 waliwo ekyali kikaringidde out waliwo akalulu akali kakarinze out mugwanga linira Haiti okujjako it was disregarded because Juvenal Moise yali tafunye 51% ezina kukkiriza okubanga ofuga eggwanga lino. So bakola kibayita a rerun baddamu ne bakola ne baddamu ne besimbawo ne babalonda naye unfortunately in the second time when they were voting it was only 20% y'abantu abajja ne balonda ate ku the 20% of the registered voters that came through and voted, abantu those 55% be balonda Juvenal Moise, showing you that even though the numbers were few, Juvenal Moise wasn't standing a chance, and yes, he just chibaita a landslide victory. Ka victory kali katono ko ke yawanguza ate nga registered voters abajja bali batono. That shows you that Juvenal Moise has not been actually one of the most funded people in this particular state of Haiti. Watutunula ukawa ate Juvenal Moise still says he has been a prominent businessman. He was abadde bamanyi abadde exporting ekintu kibayita amenvu nga agatwala mu ggwanga erya US. Abadde n'ensimbi naye ekizibu abadde tayagala nnyo ku bantu ku ggwanga. Ekirala Juvenal Moise bamwogeddeko kubanga abadde musajja yes abadde yatuuka nga atandise okubeera a dictator in what they said because yatuuka nga takyalina House of Representatives kyebayita Parliament eyeri yali takyagirina nga ne Senate eriko ababaka 10 wokka era watuukidde okufa nga Senate yokka yebadde eri mu cooperating ate ebadde n'ababaka 10 out of the 30 people who are supposed to be in this particular league of leaders. So there is a lot of power struggles that are happening right there in Haiti. Why? Because as Juvenal Moise was assassinated, the constitution egamba eggwanga erino erya Haiti ntino a chief justice yabadda mu buyinza president waba afudde. But unfortunately the chief justice of this particular country omwami ono yali afudde because of COVID-19 a couple of months ago. So abadde tewali muntu asobola kudda mu buyinza. Then ekibadde kiriwo kati mbu omwami Joseph Cloud gambe Joseph Cloud ono ye prime minister aliko essaawa zino mu ggwanga lino erya Haiti abadde yeesazeewo okubanga atwala obuyinza naye kati kino kikyakaminga with a bit of imbalances. How so? Ntino kati Joseph Cloud naye abadde ekisanja kye ky'okubeera prime minister w'eggwanga lino kibadde nakyo kyaweddeko
because of he was because the tenure was actually ending, so bali bafunye n'omulala nga omwami Juvenile Moise president abadde appointinze prime minister omupya wadde abadde tebannamulayiza jukya chief justice abadde taliwo asobola okumulayiza, so nga bakyanoonya banaakikola batya oba constitution yaabwe egamba banaakikola batya. So twogere ono bagobadde bagazetinze prime minister ye Erio Henry badde bamugazetinze nga bamanyi agenda okuddamu okubeera prime minister, then kati ekireeterawo ensonga nti ensonga lwaki Juvenile Moise bamuse osanga bamukubye amasasi nga bagala okumujja mbudde because prime minister ono abadde agenda kuva mu buyinza. Tegamba ebintu byonna byanjawulo ebibadde bijja nga bikakasa, naye nga eggwanga lino erya Haiti lyavuddeyo ne lisaba ensi ya United States okujja enoonyereze ku kiki ekyaba we babasobola babawe n'amaje yo United States yagambye okusobola okusindika aba investigators bayo aba the Federal Bureau of Investigations FBI bajja kusobola okubasindika banoonyereze ki ekyabawo mu ggwanga lino erya Haiti. So that is what is happening in Haiti. Naye nga wetuba tutunulira Haiti from way back, Haiti has been a country that has been really not stable in what I may call a leadership, because olaba amagye ga Haiti obatukidde n'okuyita eggye erya United States. That means eggye lyabwe eri wakati balyesiga. Why? Ligwanga lino erya Haiti libadde lina kye bayita militias. Abamanyi militias be bantu ababeera nga bakwata mundu naye nga tebalina kitongole kyonna kye bagwamu. They are not registered entities of the state, but they are actually gunmen who carry guns. Imunsi yonna ng'ensi yonna ekimanyi, it has been in a couple of countries. Tubalabyeko wali mu ggwanga erya United States, ndooza mujjukira akalulu akawedde aka Donald Trump. Twalabanga Donald Trump abaddugavu bangi abaiti bamukkiririzaamu ne tubalabanga bonna baparading nga bali abaddugavu balinga 5 naye nga bonna bali ku streets eza New York nga bonna bakutte emmundu nga batambula kyere n'emmundu zaabwe around 500 people, and they're just carrying guns and they're moving throughout the streets and they're all showing. That is a sign baba boogedde nti omanyi omuzungu eri mu United States abeerawo nga ye tebatera nnyo baagala bamulaga. Manye muzungu abeera Donald Trump abadde aleese nnyo obusosoze mu leadership eri mu United States wabeeredde omukulembeze gye emyaka 5 egiwedde, naye bano abaami baamulagako omwali abaddugavu bakwata emmundu ne batandika otambula mu street kyere nga bazikutte. That was a message to you nti bannange oba otuuka gwe oli muzungu tokyawulira bigambo betukugamba, ekitegeeza omuzungu owulira mundu. So nga bakulaga nti nomanyi, if you want to resort to that we can also resort to violence. Naye twalabanga eneggye lya United States by then teryayogera na kintu kyonna kubana abakwata mundu. These are the militias I'm talking about. It's the same story that has been in Haiti nti over the years ndoza mujjukira Haiti yafuna omukulembeze wayo yasooka in 1956 yes, through an election. Twalabanga president by then I think yali Papa Franks Duvalier, yes, Papa Duvalier, bamutuma eri Papa Duvalier because yali musajja nga ye tazanyirwako. Mu 1957 bayagala okumujjako we yakitegeera yagwamu eno plot, then amagye yateddamu gesiga. He formed his own army in the country eggwanga lino erya Haiti. Omusajja ono yakola eggye lye lyennyini nga ye terina registered nti lya ggwanga naye nga bamilitias bakwata mundu babe abasobola okumumaintaininga mu buyinza from 1956 to 1971. Omusajja ono yafiira mu buyinza ate we yafa this same militia bano abakwata mundu bo kennyini ne bakuuma n'omwana we eyaddako bamutuma I think Baby Duvalier, yes, Baby Duvalier yajja in 1971 naye nga kana akabondo kennyini bakwata mundu naye nga tete babeeranga bali bamajje oba police or anything. They are just gunmen, they are called militias mu luzungu, babeera n'amamundu. So bano abaami bennyini we bakuumira mutabani we yaliko I think from 1971 to 1986 yes, nga militias zino zennyini buno obubondo bw'abakata mundu bwe bumaintaininze ono Baby Duvalier, Jean Claude Baby Duvalier, yes, bamuyitanga baby because tata we yali Papa Duvalier, then ne bagamba Baby Duvalier naye n'akwata obuyinza. Baby Duvalier naye yabavuga from 1971 to 1986. That is 15 years ngera buno obubondo bwe bubakuuma. Naye twalaba in 1987 yawo
a bit of change in Haiti abantu bagenda ne begugunga ne bagamba bakoye buno obukwata mundu. Yes, by then obukwata mundu bwasizingamu ne busirikamu, but after era tubolabye nga busigaddewo. Tulina abasajja ababeera yeri waliwo omusajja he is known yagamba alwanirira baavu era badde bagambye mbu alabika yeyasse president naye yagambye nze ate president muttira kinze sisobola kutta muntu nga badde alwanirira kitege abaavu kati ate nga nze men representing nagamba tugenda kunoonyereza. Imagine an individual saying agenda kunoonyereza kufa kwa president ate ono ye abadde bamumanyi ng'agenda n'agenda mu different homesteads ng'abajja mu sente anti abakuuma naye bingi byabakoledde ono omwami. He's one of the mafias in this country. Ayambye nnyo abantu be bayita abankoseero oba abaavu abayambye nnyo ebyo bye biri mu Haiti. Omusajja ono ndooza kye bamumanyiko yayola kasasiro mu ggwanga erya Haiti, akoze ebintu bingi, investinze mu baana okusoma naye nga musajja mukwata mundu nno mubbi ensi yonna emumanyi n'eggwanga limutegeera naye tebasobola muganga. That shows you the level at which Haiti is at right now. Okutuuka nga basobola n'oku-assassinating president nga terina mukuumi n'omu afunye buzibu ng'omanya that is what they call a failed state. Eyo nno yemboozi ebadde mu ggwanga erya Haiti. Katusimuleko wansi tukome wano mu Africa mu ggwanga erya South Africa. Ndowooza twawulira wiiki ewedde omwami Jacob Zuma eyali president w'eggwanga lino erya South Africa baamukwata ne bamuteekako omusango gw'okujeemera akakiiko akaali kamuyise ku by'okwogera ku buli bw'enguzi bwe yali akoze ng'akyali mu kisanja kye. Jessica Nakachiko we yakajeemera baamusentensize to 15 months mu nkomyo ng'ali eyo. Tebaamusentensize because of the misango gy'alina nedda, baamusentensize because ya disobeying akakiiko akamuyita aka corruption okubanga agenda ne bamubuuzaako kiki ekyabaawo. Nno omwami Jacob Zuma bamusibako emisango egiwera omuli okubanga eggwanga yalitunda n'aliwo abayindi basatu abadde bamutegeerera nga be basalirawo eggwanga lino erya South Africa. Nno guno omusango mu nsi ezisinga guba musango naggoomola nabagamba wiiki ewedde nti mu ggwanga erya South Korea baatuuka n'okukwata omwami nannyini Samsung. Samsung is one of the biggest brands in the world. Baamukwata just because ya investinga sente mu foundation eya mukwano gwa president. Ne bagamba gwe oyagala kuteeka president waffe ku nninga. Why is it that in all foundations you've particularly invested in this particular one eya mukwano gwa president? So baali bagamba oyagala corrupting our president tosobola kubanga president waffe omutambuliza ku ntoli. Naye kino kyennyini kye kibadde mu South Africa. Zuma we yali akyakulembera lino eggwanga baali bamutambuliza ku ntoli z'abayindi kubanga abayindi abasatu be baamuleeta ne mbuyinza. Following that arrest ebifaananyi byaliikinga nga biraga omwami Jacob Zuma ng'ali mu nkomyo. Kino tekitera nnyo okusangibwa baali balowooza bajja kikwekako naye kirabika gavumenti yennyini yakifulumya okulaga abantu nti omanyi Jacob Zuma naye tumukute eyali president wamwe musajja mukulu myaka ali mu 80 naye abasajja bano be balwanirira eggwanga. Following his arrest twalabye streets za KwaZulu Natal ne Johannesburg ne some parts of Pretoria ng'okwekalakasa kuguddewo abantu batandise okulootinga. Ndowooza badde balaba obuvidiyo buno bubadde butambula ku mutimbagano ku social media kyentegeeza Facebook, Twitter ne ku WhatsApp. Mwalabye nga ekyabadde mu South Africa ng'abantu batandise okubanga bakola kye bayita lawlessness nga bakwata bayingira supermarkets bazibba. But then muyinza okitunuulira ku kyawaggulu nti abantu beekalakasiza because Jacob Zuma was actually arrested. But was this the actual reason why baladde beekalakasa? Because tulaba South Africa ebaddemu kati erimu fourth wave of COVID-19. Kibayisiza nnyo bubi COVID-19 abayisiza nnyo bubi financially ekireese ne kibayise economic depression. Because of economic depression tulabye nga South Africa bangi abatandise ate okuresortinga to violence. Omanyi omuntu n'agamba nga abadde anoonya ensonga naye ng'ebuze kati n'omuwa ensonga neyeeyisiza mu nsonga eyo okugamba mbuno nti afunye obuzibu n'atandika okwekalakaasa. Nja kizza mu lulimi abavubuka lwe mutegeera. Oli ng'abadde yakyawa mukyala we nga yamukoowadda naye ng'abuliddwa ensonga nti kati omukyala n'akolayo akantu akatono bw'ati ne yeekwasa akantu ako okukola ki okukyawa omukyala. Kati no kye kiri mu South Africa nti bano abantu badde bali mu bwavu obungi nga economic depression ebayisa bubi nnyo. Kati baafunye reason okuba nti Jacob Zuma baamukutte ne bahidinga under that shelf okuba nga ate balootinga.
nga bagenda mu stores ezenjawulo ne batandika okubba naye kyewuunyisa bannange ababbi bannyumira bamaze okukola ebyo byonna store gye bataagenzeemu because I was seeing a video bayingidde zino ze muyita malls gano amaduuka gasemaduuka abakolamu kyebatera okwogera mu ggwanga lino abakolamu mu semaduuka ezo bayingidde ne babba buli dduuka okujjako edduuka eri abaddemu obutabo that is what shows you that you're a thief but you don't want to buy. There is a saying that goes a reader never steals and a thief never reads. When akakasirizambu kituufu babye buli maduuka gonna edduuka eryabaddemu obutabo ndio tebaali kutteko naye mukyabadde wansi mu South Africa twalabyeko ng'ate abazungu oba bano be bayita abacerupe the Dutch omanyi abazungu abatamanyi abeerabiddemu eggwanga lino lyali colonized by the different entities twalabamu aba Dutch abajja abaleeta abatandikawo the province of Natal endoza omukyala Teddy Tenja ajjukira that South African history ow'omwami Kalyangu gwe yasomesanga Natal ekyabeeranga yaawo mwalimu provinces nyingi mu South Africa tenewunye so ekyo kyekyabadde mu ggwanga erya South Africa nti nno ate kati abazungu bajjeeyo amamundu ne batandika okukuba ne bashootinga straight at the rioters because video emundo zabagirabye ku mukutu singa producer afa abadde naye yali badde agibalagakaawo naye nga bakutte omuzungu bana abazungu bayimiridde wakati w'ekkubo and the rioters were coming from the front kati ng'akutte kamera ali mabega w'abana abazungu nga mamundu abasajja bagaloodinze nga the rioters are coming straight to their shops then the whites the Dutch that were in this side ne batandika okuba amasasi live bullets. I'm talking about if you've seen what happens in war ngoba ekibeerawo nga abantu balwanira ddala nti ba rioters badde bajja nga ne bana abazungu bagamba we have to do what we have to do to protect our our supermarkets, our businesses. Ne bajja amamundu mugemera wala ne batandika shooting straight to the rioters. Na inge chikwewisa bana rioters ba South Africa, I don't know what is in their minds. They were coming forth okuja ko batuse ne bala banti kati bana bayaye bali serious and they decided to retreat a bit. Nature chikuletira ututukiro kuba in an African country and we have a shootout like that. And I'm asking myself, where was the South African police? Because the South African police, these guys are one of the trained security personnel in Africa. Because these guys have the logistics, they have the money, they have built their economy strong. Naye nibatuka no kukola chine chintu nebagenda maso nebakuba masasi. Where was the police and who mandates these particular white folks who have the guns in South Africa and are they mandated? Do they have the guns legally? Kati byaleso kwebuzaako wabweru w'eggwanga ekyabaddeyo naye nga twalabye abantu bangi abakwatiddwa ndoza mu lunaku lumu bakutte abantu abawera 10 mu province eyo ya KwaZulu then twalabye nga poliisi erawuna Natal region yonna nga bagiyitamu ne Johannesburg nga bagamba nga but trying to making sure ntino eggwanga liri stable and nga ziri under control naye nga kyekyo kibadde mu South Africa looting efuse looting ababbi bafuusa ababbi mu ggwanga lino nga bagezaako okubanga beekalakaasa nga bagamba bo ntino lwaki bakutte Zuma ne bamusiba but I'm just saying and I'm telling you and me know that was just a shelf obwavu Jacob Zuma yagenda ova nembuyinza nga tekyalina muntu asobola okugamba nti nayagala Jacob Zuma is one of the most corrupt folks that have led South Africa over time. Ate yo musajja asinze n'okuswaza by the way the ANC okubanga the people abalwanira eddembe ate n'otuuka mu buyinza n'otandika okubba ebintu by'abantu b'ensi eyo biba tebikola sense. So kyekyo kyabadde mu South Africa. Jacob Zuma ali behind bars tebannamuta okwegugunga kukendeddeko naye nga ali abantu badde banoonya just reason okubanga babba ensi yabwe kyere. They were just looking for just a reason to steal, to openly do it. Mbawandemu ka example kali tugendeko mu stories one ezibadde zitambula mu ggwanga erya Uganda. Tutandikireko wa retired Dr. Kiza Besigye. Dr. Kiza Besigye yalabiseeko ku mukutu ogwa UBC okuva this has been a while. I think in his statements Besigye yagambye this is the first time he's at UBC in over 20 years. Mu myaka abiri
gwe mundi okusosa retired kano okubeera nga ali ku station eya UBC. Abatamanyi UBC is the Uganda Broadcasting Corporation, the TV that belongs to the state. Basically has not appeared on this particular TV for a while. In 20 years it's his first time to stand and appear on UBC TV. Bamuchaziza nayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, nayogera ku COVID-19 nagamba they have misused a lot of COVID-19 funds. Nayogera in his statements that we need to create concrete solutions to COVID-19. Nagamba COVID-19 is here to stay. Nti olaba mawanga gali mu fourth wave. For we are still just in the second wave. There is a third wave coming. There is a fourth wave. According to retired Dr. Kiza Besije, he is a doctor. Nabagamba now we have to look at solutions ezokuba nga tugenda kutambula ne COVID-19 nga wali. In his statement, that is what retired Dr. Kiza Besije was actually saying. Nakakasa nti no ate ne relief funds badde bagabira banna Uganda zo zigenze zityanga zigenze kasoobo kyabadde agamba mu bigambo bye byadayogerako retired Dr. Kiza Besije we appearing ku UBC TV nawo n'abantu amagezi engeri gye basobola okwerwanako ne balwanisa COVID-19 mu eno time nabagamba remedies basobola okozesa ebintu byasobola okunywako ne bibayamba in helping nature. This brings hope to the country Uganda that if a state-owned TV can really move out and look for retired Dr. Kiza Besije, he's not even the one that came to studios. They went to him and actually did a pre-recorded show. That shows that at least we are evolving in the politics of this country. An opposition leader in this country to go in a state-owned television to just keep on talking to the people. That shows you that at least we've started to grow and mature politically. I think we should continue with this road if we are to actually move on as a country. The African Institute for Investigative Journalism, they have a report that they have launched. But before I go to the report, let me first go to the founder of the African Institute for Investigative Journalism. This is the leading journalism school in Africa, according to the proprietor of this particular, institute. Omwami Solomon Serwanja. He likes to say, I am Solomon Serwanja. Welcome to NBS Live at 9 with Bambi. After a prosperous career at the Next Media Services Group and in particular NBS, the Political Command Center, Omwami Solomon Serwanja, he has hanged up the mic. He says quits to NBS because he says he's going to focus on his African Institute, his role as the executive director of the African Institute for Investigative Journalism. Solomon Serwanja is one of the renowned journalists we've had in this country, and many of us folks have grown up trying to look up to him. He has grown the ranks from starting on a TV station, NTV, as a young journalist, a young news anchor, and then graduating into the ranks, and he has done a couple of investigative pieces, and I can solemnly affirm in this country that Solomon Serwanja is the best investigative journalist we have in this country. Because the stories nyingi eziwangude awards ndoza the one of his most prominent stories emusobola okujjukira gye bayita stealing from the sick. Story yagikola 2015 nga alaga ekyali kigenda 2018. Yes, 2018 not 2015. 2015 yakola area ya drug abuse, the problem of drugs in Uganda. Omwami nasoka profiling how the drugs come into the country and how they are smuggled off the country. Where do they particularly get these particular drugs? Nabalaga narcotics, nabalaga opium, nabalaga ice, yabalaga drugs ezenjawulo. Omwami Solomon Serwanja in his investigative piece that was in 2016. Then after he did one that really launched him to the world, and that was stealing from the sick. Story ya muwangulya kyebayita the Komla Dumla Award. Abatamanyi Komla Dumla Award eno award egabibwa wali mu United Kingdom for the best investigative piece in Africa. It is an international icon. Omwami ono yajiwangula this particular award ekyaleeta a lot of fame to him. Natandika kyebayise the African Institute for Investigative Journalism.
AIIJ eriwali ndooza side zeri e Bulindo abamanyi Bulindo Chira. Yes, that is where this particular office was put. So Solomon Serwanja, he has hanged up his boots yesterday afulumiza on a tweet nagamba on the 31st of July 2021 Solomon Serwanja is going to be no more on the TV screens of NBS after a prosperous career. We wish him the best, and he has done it all. I don't think the journalism fraternity in Uganda really cautions what Solomon Serwanja has done over the years. So that is a plus for him, and we would like to congratulate him as the mighty driver, and as particularly Edgar Mathew Karuhanga, because this particular gentleman has inspired us to become the men we are today. So congratulations to you, Solomon Serwanja, for being one of the global icons in this country. Many people look up to you, and I'm telling you, I've met Solomon Serwanja in person. He is a fabulous gentleman, generous at that. I've seen how he has helped many of my folks and pulled them from down there. And I remember one time he was telling me, you dare to dream, dare to dream. So that is one thing I will never forget about Solomon Serwanja, daring to dream. And yes, I have followed your advice. I'm daring to dream. You never know. I might join you soon at the African Institute for Investigative Journalism. We bring, truth and the facts to the people in its raw sense. So congratulations, Solomon Serwanja, and we wish you the best. I'm only imagining Chibaite Ntindigwa just 14 minutes to 8 a.m. Andoza abantu basatu bakwatiddwa okubanga batambuza amawulire ag'ekiyaye nti President Museveni yali afudde. Gana amawulire gabadde gatambula wiiki eno ne wiiki eyaggwa wali omuvubuka omanyi abavubuka tubeereeyo nga tuli muzigo gwaffe oli ku ssimu yo n'eddata wo otandika kupostinga bintu nga tumanyi kye bigenda kukuleetera. Otwogera nga abantu basatu bakwatiddwa nga bagamba lwaki obika a head of state. I was listening to one radio presenter. He calls himself Little Joe. Little Joe ngagamba omuntu tomulabangako. I want to use his words. When you're saying tomulabangako, tomumanyi ate omubika. Oli mukazi gwe wasuze enjala oli mukubika president w'eggwanga. Little Joe banange. Little Joe twamwinako wiiki ewedde ndoza mujjukira ku Mighty Drive. Twakamera naye weeks bbiri naye omwami ono ansesa n'amugamba omuntu afuze eggwanga lino okumala emyaka 35 ekitegeeza akusinga kye bayita amagezi. Naye gwe n'obika omuntu tomanyi maama we ate akusinga n'amagezi tekiba kirungi ndoza. I'll just stop at that. Naye abantu basatu bakwatiddwa okubanga bakutte nibagezaako okubika president w'eggwanga lino nga bagamba afudde. Omwami olunaku luno lwe baali bamubika ekyali kisesa nti yali wali ku Speak Resort e Munyonyo ng'ayogera live ku TV. Naye kati omuntu naye naawe oba abaabika president omulaba ali mu kwogera live ku TV ate omubika bannange. Sometimes muba mwenoonyeza bizibu bya bwereere. Ndowooza ng'abavubuka Facebook eno ne social media tandika gikusanga abantu abasomyeko, so tekiba kirungi oba obise president. Abantu basatu bakwatiddwa poliisi bagezeeko giyambako okunoonyereza lwaki omuntu muba mubika president ku ssaawa ng'ezo. Ndowooza nga mmaliriza stories abasajja bano African Institute for Investigative Journalism babadde wamu n'ekitongole ekibayita Conrad Adniwa Stiftung oba CAS bafulumiza report eyakakasizza digital manipulation during the elections, the 2021 elections. Those prior to the 2021 elections in 2020, we saw a couple of narratives that were being spread, narratives of individualism, narratives of tribalism, ezaali zitambula ku social media ng'abantu abamu a sector that was pushing nga balinga abagamba mbuno balina kye bategeeza oba balinga abagamba oba basosola oba basosoze they are actually people who are tribalistic in nature. So the Digital Human Rights Lab ng'eri wamu ne Conrad Adniwa Stiftung nga bali wamu ne African Institute for Investigative Journalism oya mwami Solomon Serwanja balaunching a report eyalaze mbuno waliyo a narrative. There were fake accounts that were made in 2020 to push a narrative okulaga mbuno there is a candidate who was actually being tribalistic in nature. That means abantu abali balaba bino ebigambo nga balowooza ebintu bya ddala, kumbe it was just a sect of people. Era wetwa akaluwe kawedde aka 2021 zino fake accounts zaabuzeewo tezazzeemu kulabika. They were actually pushing a narrative. Ekyo kyekikuleetera kati if we are having digital manipulation in digital spaces like Facebook, Twitter and Instagram and other social media platforms, how about what is happening on grounds? If people can actually
actually start up accounts, fake accounts, to spread a narrative that is wrong. That means our country is actually moving somewhere, really, somewhere that is fake or somewhere that is wrong. So abambi abakonada new Steve Tang banana abasajja abambi bakas ba investies enyo mu journalism and the media fraternity in Uganda, and I would like to applaud them for that and making such a report with the African Institute for Investigative Journalism. That means we can look for credibility. There is credibility in what they are saying. So there was a digital manipulation of the 2021 elections and the narrative that was being pushed, which is actually wrong, because on the surface, there is a lot of tribalism, nepotism, and sectarianism. But this is actually wrong. Abami bano bachikakasiza mbuno techabadde these accounts were fake, and they were fake people were pushing a narrative that was actually not there. There is no tribalism in this country, there is no sectarianism, and I don't know if there is a bit of nepotism, but you and me are all citizens of this state. You can judge and I can judge for myself as well. Ndozanga tumaliriza tetusobola kugenda nga tetwogeddeko kubami bano abali corruption mu Uganda yeyongedde. Ndoza government yafulumiza accountability ngeraga lockdown eyagwa last year's lockdown oba COVID-19 wa last year and the COVID situation. Government yayonona obuwumbi oba yasasanya kanemegamba kuonona because yali egulamu bitanda na biki yasasanya obuwumbi bwali lusanvu mu buna 704 billion were spent in 2020 following the COVID-19 lockdown in buying relief, food, bichibayono obuwumbi lusanvu. Now the Attorney General's office has actually only received and accounted for 200 billion. Katechebuzibwa, where is the 700 billion? 704, and where is the 504 billion? That is one question. Because the Attorney General Gamba, Boba Gamba Baka accounting off only 200 billion. Then the other particular, the government is saying we used over 700 billion. So where is the 500 billion? But let us have some moral decency. You cannot maneuver 700 billion just like that. Because we need a country that has if we are doing this and the generation that is coming is also looking at them. Kati mwemba mubba bilioni bitano kati bana abajjabo bagenda kubba meka. Sometimes let us not think about ourselves. Let us think about the future generation to come. What do we want our children to do? And I believe it is our time to change these narratives. We are changing narratives not only in Uganda but in Africa. Ebintu byobu bikomeko gwomulembe. 700 billion is enough, and you've stolen a lot of money, and we've seen people who have actually stolen from the government and have got support from the government itself, and they've been given positions, and they've actually held these positions over time. So these are things we have to think about as generation that is growing, and let this thievery and corruption end in the other generation. Let it go with them. Our generation should be different. We are changing narratives, and we are changing the African narrative at that. 7 minutes to the top of the hour. Before we go for a short commercial break, omuntu mulabada weba mukute in line eyokubanga na omwami General Katumba Wamala yatta General Katumba Wamala omwami mulaba mukute ono bai flumiza ke erinnya lya Kanaabe. Nti omwami bamuyita Kanaabe ono yali owokubiri eyali atudde ku pitch oyo nga bashootinga General Katumba Wamala. So bamukute nabagenda kumubulirizaako balabe Kanaabe yegatta atya ate ane yamusindika, because kitwagala okumanya amazima ddala ane yasindika Kanaabe tasobola kubanga ye kenyini yeyagala okutta General Katumba Wamala, waliwo abayamusindika omulala. So that is what the government is looking out for. N'omwami General Katumba Wamala yakyogera kunagamba ayagala kwogeramuko nabo amanye ane yabasindika okubanga bagezaako okumuta. Ndoza gega mawuli agabadde gatambula mu ggwanga abantu 1200 bo bakwatiddwa okubanga bamenye ebiragiro ebya COVID-19. 1200 bakwatiddwa era in parliament, by the way, egenda ku resuming anytime soon. I think yadde ina resuming yesterday because weeks ebiri ze baba waziweddeko zaweddeko ejjo. Leero banaddamu ne batuula tetumanyi naye nga kitumanyi ku parliamentary COVID-19 task force yebadde ekyakola emirimu gyalo. Twalaba omubaka omu ng'agamba yetamanyi atwine. Who's atwine? Watu yali ayogera. Then aba Kampala City Traders Association Kasiita abo bagambye mbuno ebintu byabitandise okwonoonekera mu maduuka ge baggala.
abamu kikuuba bagamba agricultural products ebizigo nali simanyi nti ebizigo byononekera munaku 42 naye bagamba ebintu babiri mu kwononekera basaba government bwenaaba ekola engeri gye yambamu abantu nabo babalowoozeeko aba Kampala City Traders Association Uganda then abagulu university bo bagambye nabo bafunye remedy ya COVID-19 tetukakasa bannanga amawulire mangi nnyo because omanyi tetwaliwo ku Monday ne Tuesday kati tene leero mukimanya nti amawulire gabeera mangi nnyo agabagatambudde in that room. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching The Mighty Drive. Eddakiika ziri 5 ezibulayo okuwera essaawa 2 ez'okumakya. Wenkoma tugenda beera n'omukyala Lilian Luwedde Princess Omumbejja. She likes to call herself that. I don't know if that's her name, but she will tell me and she will tell you as well when we come back from the short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gy'andyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Welcome back from that commercial break. My name is Princess Lilian. Welcome to the Mighty Drive. Mwebale nnyo mwenna ababaddeko abakyatugoberera nakati abakomenting zedda. Thank you very very much. It's a beautiful morning. Lunaku lwa kusatu akakuba kayina engeri gye gakedde okuba nti katonnya mwera obudde munnange bwakinnyika gobe essaawa zino naye nga olunaku alukedde bulungi. Kambabuuzeko mwenna abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. N'omukulu Edgar Mathew Karuhanga asobodde okubanga atuwa amawulire gatuwadde waliwo kye yeerabidde ssente za covid zikoma leero n'ekirala ennyonyi ya Uganda yasikidde ku kisaawe ky'ennyonyi
eggwanga erya Tanzania agenda kuba ayongera okuba nga atuwa details zaabyo naye nga byebimu ku byerabidde mu mawulire ate gatuwadde naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Thank you very much. Tubasiima anti kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mwebale nnyo okuba nti munange mubeerako ne mukomentinga ne musharinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongera okubajjukiza tetuli ku mainstream media naye nga tuli ku Facebook era nga Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda ne ku YouTube tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So agenda munange otugoberere osobola okuba nga omanya biki byetukola ne shows zobeera osubiddwa ku Facebook olw'ensonga ya network oba okwekwatamu wano nawali ku YouTube zibaako zonna mu bulambalamba nosobola ogiraba bulungi nnyo n'oginnyonnyoka n'omanya ate biki bye babadde boogerako. Ennyongera okubajjukiza mwenna abaagala okulanga naffe omukisa gukyaliwo nnyo nnyini ddala obanga oyagala kukwatira mukolo olina live event gy'oyagala okwata oba olina launch gy'olina oba book launch byonna tubikola ffe aba Alternative Digital. So agenda butereevu munnange mu ssimu yo osavinga enamba eno enamba eri 0702 9076 0702 9076 obeere nga munnange oyogera n'omukulu oyo butereevu akubuulire process eri etyawo kiki kyeweetaaga akalanga okukanazanya bbanga ki ekisobola okulaba nti munnange ate twongera okwekulaakulanya n'okuba nti tuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Mukulu Edgar Mathew Karuhanga. Yes please. Wasuze otya? Nasuzeeyo ng'eggwanga lyange ndiraba nga weebaletuwa amawulire kale naye nga weeyogedde okubanga toyogedde ku mawulire g'ennyonyi. No, anti kati kivula kati ze basala kwongera kuswaza ggwanga lyange. Naye already twaswadde. Anti kati nze sikyaliyongera kukuliswaza. Is it newsworthy okubanga tugamba mbu ennyonyi yaffe? Yes, but we need patriotism. Bwetuba nti tuli ku luguudo bako expecting okuba nti emmotoka erimu ku mafuta yafunye ku service abaana ne mutandika memes eziraga nti ennyonyi yagisulise waboda The thing is, mwenye mu journalism waliwo kintu kye batugamba ekya patriotism nti wadde tuweereza eggwanga lino nga tibwawo amawulire naye ate n'eggwanga lyaffe tulyagale. Kati nze sigenda kwogera ku story nti nno amafuta gawedde mu nnyonyi yaffe kiba kinswaza nga nze natwaswadde dda mu Tanzania kati twaswadde dda ate era baliwo abaga breaking amawulire tuli bannamawulire tulina okufaminga bannayuganda biki yes mu ggwanga biki ebintu ebyetaaga okumanya and that is when so that is when yes so that is when that brings up the topic of saying nti journalism do we have to say it all nti kati Lilian sawa zino tugeze obadde okola oba n'ogwa ekigo oli presenter mulame ensi yonna ekumanya oba n'osereya n'ogwa sijja kujja njogere ku mawulire bwe gatyo kubanga kati Lilian ate ye wange sindirwa nakola ekibi waliwo ekigenda okukuswaza nze sigenda kuswaza gwe nsagala kati eggwanga lyange eriwa liweddemu amafuta ennyonyi ng'eweddemu amafuta yes ekisooka kyabaddewo naye lwaki tusigala tukyongerayo tuba tuswala ennyonyi eggwamu etya amafuta ng'amazima abantu babuukinze tickets. Uganda Airlines yakaddamu okukola just of recent. Duli yali elemeddwa n'okuva ku airport wano. Ebintu nga bino bitandika okwawo that means bagenda ku losing a business. Yes they are but the thing is for me I don't really feel comfortable kubanga nyanika obuziina bwaffe. Guno omukutu gulabibwa abantu be South Africa, gulabibwa abantu ba Dubai. Tugenda kutula twogere ku stories ezitutwale mu maaso. Era be basinga ogafuna. Okimanyi bafuna okusinga nagwali wano nga yagafunye dda kituufu. Because anti kati naye tetugenda kunnyo kumulisa nnyo ensi yaffe ku mutimbagano. Waliwo gwe naye yapostinga naga if I singa Uganda yali boyfriend, if Uganda was your boyfriend and enyonyi gwedde boyfriend we nagwa mama. Okay, he was literally alingala gambuno we are unserious because that is the first thing. Chidaga the unseriousness we have as a state. Otuuka otya Lilian okubanga amafuta gaweddemu. Ng'abantu babuukinze tickets because people book tickets before I think like days. That means I'm going to have a flight from Tanzania to Uganda at this time. How don't you have fuel?
How don't you have fuel? I'm asking people who are watching me, how don't you have fuel? Those are the questions when I get Bakubene simu batubulire because it's really something that is surprising. Olunaku olwaleero ya government yayogedde goli vulnerable poor. Nange sirina. Nange kyedwali kama nemfe ba journalist. Omanyi journalist batubuusa nnyo amaaso bannamawulire. Mu bintu ebisinga okugabibwa batubuusa amaaso ate nga ffe we are the people who do the vital roles because fe mu lutalo tubeerayo. Baadi bagaye kuina ndoza kumaze wiki ndoza nga 2 3 otubala katubaliye ndala omwezi in actual giving. Zinatandika owulira last week webatandika okugabira omuntu yasooka si video yasufuluma eri ejjukira eya minisita nga bakubemba ekulo kati va ku bino ebyabana abaali bakoze enkalala ng'amanya agamu tegaliiko abamu baafa abamu mu kitundu tebaliimu ngamba okugaba kwennyini sooka obabuulire by the way bayinza okuba balowooza batono by the way before abandaba olunaku olwaleero nti mu kusooka basooka ne bakola enkalala ndoza mujjukira bajja kano ewammwe gye mwali ne bakola enkalala nga ziraga bano be bali vulnerable poor. Ekyewuunyisa President Museveni n'abantu abakola naye bali bakebera amanya bekanga in just one day balaba empewo ey'abantu 146,000 abantu emitwalo 14 nga mpewo enamba zaabwe teziri under the vulnerable poor. Yali wa mu district Kikaramoja bali eyo waggulu twamulya nga bamukubira bagenda kuwa Kampala wa Kiso naye ekyo kati nze kyenneewuunyisa naye wetutuukire okulaba empewo eyongeze kati ate mu kugaba ssente nga kwanguye because nzijuka balaunchinga the first video etulaga the first person who received the money officially bakuyongera last week. So in just a week's time you have finished sending the money. Yes, I know money might be easier to send ogisinga mangu but then I don't know how how feasible it was. Like sending bulk messages, but I don't think abantu bonna baba wadi. Because for me I've only had mpulide bantu nze abemanyi nina benawuliddeko wala abembarra noli abadde mu kibuga embarra nalabeko n'abebushenyi. I have a couple of colleagues there. They were calling me and telling me they received the money. Mbarara bushenyi kwabaddeko n'omwana ali wano ebugolobi be bafunye ku ssente ezo kati simanyi ekyo kiri kitya naye nga bo wekityo ekyabadde ssente bagabye naye ate according to ba minister bagambye ssente zikomoggalibwa olunaku olwaleero bagenda okukomogga ssente. So if you don't get money today there are very many chances that you may not be getting money anytime soon. Because according to the task force and the COVID relief force, the money, Nambanja's money and President Museveni's money is stopping to come today. What are I messaging eva mu government of Uganda olunaku olwaleero kyebayita okubanga goviiriddemu awo. Naye ate nze kyewuunyisa nze nali nkola ku research nalaba nga bagamba feasibility bakakasa nti ssente zigenda gabibwa zigenda kuweebwa abantu mu Kampala muno. Mugenda weebwako abantu 1,008 nze bwe nali mpulidde. But Kampala has over how many? Not over 5 million, not 7 million people. Right. Yes, because when Balamu Kampala, the business city, abantu abagikoleramu before lockdown, babeera abantu 3 million in a day. That means Kampala yonna bayinza okuba abantu bali million nga 6-7. But how feasible is it that you're giving only 18,000 Ugandans money? Only 18,000 people under that category. I don't think so. Walabye omwami yafudde nga yafudde enjala yesterday bamulaze ku mawulire Daily Time Post nze yafudde enjala yabaddeko wali yadde mu kibuga Kampala wakati nafe enjala just like that. Katuluza bali bameka bali we batyo banji people banange they are dying in houses. People don't attention ndaba bali badi bagabira kumpi na buli omu because people are broke. Giving out this money. Yes. Abantu bano bwe bali ba planning ate bamanya singa bagaba mwaka unguluza tekyali badde beto okusinga okugaba mu sente because at least akawunga kalwawo ne kamana ne kajja. Andi kati ekizibu. Naye sente zino tulaba ziruddewo already tezinaba na kutuuka bamu tebannaba kuzifuna. Anti obuzibu obuliwo nti nno akawunga ate bayita basobola kukagabanga juke osinga walaba zimampa akawunga gundi eweddeeyo. Naye abantu abajjiranga mu kiroole bali bangi we bati kyeka kati covid yali alumye nnyo abantu ne bagamba tetwagala kukola ki tetwagala kusaasanya bulwadde ne bagamba let's opt for money instead of opting for cash. Naye ate olaba mbu ate cash gwe bagabye ate mutono nnyo ku kawunga bakagula bilioni 7
naye sente zebagaba ejja katesuka na billions ne ku sente ezibulankanye billion 7. Ekyo kikyakwewunyisa Lilian. Ziri billioni 5 ezibulankanye. Ate Ministry of Health ekyayongera okuba nti yeetaaga sente endala kwongera okulaba nti bakola ku kirwadde kino. Nze nabagamba wano era nsiba nkyogera. Betaaga obukadde 17 okukola ku COVID-19 mu myezi 12 egijja mu maaso. Yes. Nga ate bazeewola ku future sente z'omu maaso. Is that next financial year nga bazeewola mu this financial year? Naye nga neze bakuŋŋaanya omulundi guli mu 29 billion. Nazo bagamba zikyali. Kyena kugambye mbwe eggwanga lyaffe erya Uganda lyatuuka ku stage nga liringa erigamba tewakyaliwo kye bayita patriotism. Kyovula kati ffe abantu nga ffe weetuli. Ffe tulina okulaga eggwanga lino mbuno patriotism has to still thrive. In a time where stealing is okay, for us we'll say that stealing is not okay. Because we have to change the narrative, the Ugandan narrative, the African narrative. Abantu bagamba mbuno okubba sente it's normal. It is not normal. Kati wolaba abantu babadde over 700 billion babyeko sky is gonna gamba babyeko because tunakakasa. Ne Attorney General's office accounting for 200 billion. Billion ye bitano byalazewa bitano munya. Where are the 500 billion? Twinotandika okwogera ku bino ebintu Lilian Luwedde. Twinotandika obyogerako. Corruption is serious in this country, and as the growing generation, as our generation is coming, we also have to change these narratives. Obubbi bulekera obukomene bali bananga yukomene bali because kati bususse omuntu obotya sente za COVID relief. People are dying. People are dying in hospitals. People are dying in homes. People are dying of hunger. And then you are an individual, you're going and stealing people's money. Really? How do you sleep? Is your conscience okay? We cannot you know you have stolen over 500 billion that belonged to the Ugandans, an innocent Ugandan who pays taxes. So the corrupt our generation should not do the same mistakes that our parents have done, that our elders are doing. It is really, really ashaming. Okubanga you state abantu are collecting the billions of money and the people don't know where the money is. Really? You take out loans. Yes, you're taking out loans from the IMF, from the World Bank, from China, and you know China is not a good friend. I'll show you what Kagame talked about China, just because tujade topic in Dala. But you're getting all those loans. But after getting all those loans, you're stealing the money. Why don't you invest it at home here? Because at the end of the day, we are going to pay for that money. I tell you, China, you're paying back in cash. He gives you in cash, you pay back in assets. Kati ichi chechitu gobirese mwewoze yes tukiriza mwewoze. True. You've got loans, yes. But then how about why don't you help us with the loans that we are going to pay? Why don't you give us a bit? Okay, yes, still. That's what I like about Kenya. In Kenya people steal. But Kenya mamanyi we bakoma. They won't steal something. Ajaku sente za medicine tebajja zibba. Sente za basomi tebajja kuzibba nedda. Kyovula mu COVID-19 lockdown ewedde last year. Kenya yazimba amalwaliro 4. Kenya built 4 hospitals, up to date hospitals. Sawa bali bagenda okuzimba bali akumawa. Nkugambye eri affe yawa. Nda byali bino okubeera emitwalo enamu 12,000, tuyina 13,000. Dr. Atwine yatugamba bagaye Dr. Atwine said bali mu bikolako. So kyeni mu kugamba Lilian, bino ebintu bituswaza as a community, as a people. We are being ashamed. If you can steal money for COVID relief, you steal money for medicine. Hospitals are too much. Pricing is 7 million per day. What is happening to our community, Vanange? What is happening to our community? We are the stakeholders, but really, we need accountability. We should start reflecting on people. Let us reflect on the people who pay the taxes. Let us reflect on the poor man. Let us reflect on the young generation that is growing. Let us reflect on these things. Because the fact is, if we do not, our country is going to go astray. We are spoiling the future generation. We are spoiling everything. Abana bagenda okulanga bamanyi okubba is normal. Honorable Segirinya nti ababaka babakendeze ku misala. Ndoza bimu kuyatunulidde okulaba nti munaye basobola okubanga bayamba. Ababaka si babakendeze. Ogamba babakendeze ati kibafani. Bekendeze.
anti ne baba bekendeeza kyekyo kyekugamba kati ye oba kyogera asooka gambe bekendeeze bebekendeeza omusala tebagenda naye yimirira naye. We know what Uganda is. Uganda is a materialistic state. Our leaders are materialistic. They are materialistic oriented. Olina agenda abamuwa milioni ana omwezi naye agula ludo gwawa abantu ngataba agwagule bagenda mu kalulu. Abantu beyagaliza bokka. Ba members of parliament beyagaliza bokka. Wetutakyusa bino bintu yakyo banze nze I'm looking more at yes that is happening, but now our generation has to change what is happening. Oba kitegera kyengamba? Yes, bali mukubba. Nikati fifa balina okutandika the narrative of saying let us not steal again. Because if we don't, these people have shown us they are not willing to do that. And they are not going to do that. Era Segirinya, yes, that is a good initiative. And I would like to congratulate Segirinya. Segirinya is one of the few legislators. Abantu babwe. No, not even during this period. Okuva ye kuvadda. Muntu ayamba abantu. Tumulabye. Segirinya okimanyi mbuno families mu Kawempe eziri mu constituencies esinga zifuna sente omwezi. Obadde okimanyi? Did you know that Segirinya gives out? I don't know the exact amount he gives out, and I will research about that. Maybe I'll give him a call right here. By the way, if we can do that, we would call him live in studio because Segirinya is one free person. You call him, he talks. Nenga Segirinya omwami oyo ayambye nnyo abantu be. Families aziwa akasente. Simanya how much, but I'm going to research tomorrow. I'll come and tell you. But Segirinya is one person who has helped the community. He has given back to them. And the fact is, people will love you. That's why Segirinya got over 40,000 votes. Who got that in this election? Yes, he was NUP, yes. But he got over 42,000 people. Nga bamulonda. Chidandala wane bamuleka. Oluzarwachi. Nibaleka oli omulala. Ate kati olaba ani ali mu parliament. Segirinya musajja yasoma. Yasoma. But the thing is, we want leaders who are like the Semo Jews. We want leaders who are like the Segirinyas. Omanya abantu abo bazalawa ba fishermen. Jobe nze nabanja simuina akobuzibu. Abantu abazalawa the fishermen. The people abazalawa Segirinya, abazalawa nabanjas. Those people actually are the true servants. That is what brings you. That is what brings the narrative that Kati, do we still even need people who are land in our parliament? Do we? Because abasinza okusoma bebasinza okutubba. But have you seen Segirinya stealing anybody? Abantu bakuza bulungi the nabanja zabo. Those people you call fishermen, those people you call maybe old fashioned, those are the true leaders. They are the servant leaders. Even Christ was like that. The Mighty Drive your program Joli Mukulaba eranga tutambulira paka sawa 3 ezama chagona kuno olwaliro ze Omumbejja Luwedde Lilian tena munange Edgar Mathew Karuhanga abatugezaako okubanga tumenyamenya mu nsonga zino nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga Uganda. Edgar Mathew Karuhanga omulidde nga nnyonnyola ku ssente za COVID ebitanda byali bina kuba anamu 2 tulinako 13. Dr. Chine yatukaye bali mukola ebitanda ebirala. And a fun fact. Bachakola ebitanda ebirala. Luli COVID-19 task force batunya Dr. General Sachenga wamne mcha sorry Dr. Diana atwine ku nsonga za COVID. Ku nsonga za sente za COVID zebakunganya mu wave eyasooka. Era nga omubaka omwe abuuza atwine jani. Kweza atwine every time Ngana atwine amutudde maaso. Nenga amutudde maaso. Ekikwewunyisa omubaka bwabanga tamanyi Dr. Diana atwine. Then yali mukwekoza mwekoza. Who is a twin? But when you look at one other thing, Daily Monitor publishes an article on Monday, yes. Eraga, Uganda in ebitanda, ebya intensive care unit, ICU beds. Bili ebitanda bibiri 18. Population between Uganda. That means abantu emitwalo 2 bagenda kosa ekitanda eki. Omuntu amala banga kimu ICU. Because emitwalo 2 bwe tubanga fena tusimbye line ku kitanda kimu omuntu oli wanabira mu ICU nze nyayo kinatwala banga studio line is 0789 era kirungi basomere batubuulire nawo kye balowooza. 0789 0171 45
5 number ya studios ati ndio sobola kwa mutelevu ano radio yanjo bana obuze chibuza ate ntulabe engeri aje tusobola kuba nti tukuddamu no sobola kubeeranga munnange onyonnyoka ensonga zino the mighty drive the program ndio kyali mu kulaba era nga tukyagerera ddala mu maaso n'okuba nti munnange tubaweereza mukulu Edgar yenyabo omwami Kibalamanga agamba nti ekibiina kyakyetaaga ensonga eno sinnagitegeera bulungi. Kibalama is a dramatist wamanya abo abakola katemba bakayimbira kati bwana ayagala kizayo eri gye kyatandikira mu National Unity Reconciliation Development Party. Simanyi kyayagala sijja kulimba naye nga yagamba somebody calling. Good morning, welcome to the Mighty Drive. Yes, good morning. No, bamwita omulangira nomali bayigula tikende mulangira. Aleto chisisa. Esebo. Okay. Ekisooka to remind all of us nti Uganda yo yewayo kubanga yekulembera mu kuswala n'okuswaluka. Kati weewuunya ndowooza tunazizayo omanyi manna Uganda. Ebintu tukola tukusobera era newonyiza nti nga nti amafuta tegagwereddemu mu bbanga. Tugaladde gajja kugweramu mu bbanga abayaye basigire zonna bayagabe mukakuddimwa kwakutaka. Yes. Hello? Uganda where to say, but that's, having said that, I wanted to appreciate some Lilian about where is Gwangari. When you use the word corruption, you are simplifying that. Because you see, in the real meaning of corruption, okujengutira Kibaganda call it. Ngamba Edgar nkwadde ekyebitaano nkolera kino. You get okukubulirira olw'okukyokona. But this ekyokuba sente azimu okubba sente obuno obubbi azintifagale bubbi like corruption bubbi yose zakola kino obubbi ne guzitwala zakola kino eggumiriza ne guzitwala so corruption kikyanjawulo corruption kweguliriza tenda eneyitemu bambi mumpiseewo you simplify sagare kyogere lunye bana abantu babbi bakondo gabbi gennyini. So until we continue placing hard, and also telling the citizens that you want to back a womb become more can maybe try and make a ways we won't go to or you make a ticket and to come out what is the Karuhanga or the person. So that I'm not to suggest nobody to ban up the Bible Gamba. Thank you no man tumuhimbi say agambye obuno tetuyita corruption agambye tubuyita obubbi nti abantu babba atenga kye kituufu babba they actually stealing because oba okutte obuwumbi 5 obwa COVID-19 n'obutwala gwe n'obwezi bikanga gwe omuntu omu obwatafuuse mubbi eyo sina corruption gye bayita embezzlement. Kinakugambye kinagambye mukati ffe twaggwamu kye bayita patriotism togenda lowooza naye kantwaleko katono eggwanga nalyo lisigaze bano bo baluutingira ddala babbira ddala naye nga mukulu nomantu muyise webale nnyo okubeera nga munnange obeerako nga olaba n'okuba n'essimu kuba nti oyongera okuba nga ottaanya ensonga nga zino naye nga atubadde tukyali ku nsonga ya mukulu Kibalama kabadi kikaazannya nze nagambye omukulu Kibalama ye tamanyi kyayagala bwe nali mu voltage show luli nyaka scenario gye nakosa gye sitagenda kuleeta wano naye nga yali ekijjayo bulungi mukulu Kibalama yatulaga omwaka oguwedde nti yes yatuuka nga ayagala ekibiina kye ne bagenda ne mu kooti nekkiriza the National Unity Platform negamba it was registered legally, it is a legal political party and it does not belong to anyone. Kyenagamba mu voltage nti wojja n'otandika okubeera a public entity you cease to become a private entity. Woba otandise political party yes otandise political party naye si yiyo kubanga singa ebadde yiyo ekebadde tesobola kuthrivinga olina kugenda kunoonya mikono gy'abantu ne balyoka bakkiriza political party y'okukola ki so ebyobufuzi mu Uganda byafuuka nti kati ye yali mu kifuula tutemegamba mbu byafuuka oyo yali mu kukifuula bw'atyo. Museveni yalina NRM yakyagirina paka kati ne Museveni si NRM si ye yekka
Okitegera nti ne waba afudde sawa zino NRM ejagenda mu maaso. It ceases to be your own individual merit, but it starts to become a public entity, a public good. Nti kati NUP abantu abagirimu ate kati they are stakeholders as well, starting from the leaders, starting from the different entities. So oyo Kibalama yajja last year n'akaala yanamba ayagala political party ye ne bagimumma ne bagamba mbuno court yekkiriza nti no NUP one legally. Then omukulu Kibalama ate in a private video utwaye tumulaba yafulumya n'akakasa eggwanga lino nti nno abantu baali bamuforcinze, he was on gunpoint, nti baali bamuforcinga okusaba kibiina ng'alaga waliyo other exterior motives or exterior forces ezibadde zikola ki well yes and good. Kati ate Kibalama y'omu agenda alwala guno omwaka agenda mu ddwaliro ya UPDF wali ebbombo gye bamukolerako n'awona mukuwona ate kati akomyewo agamba ayagala ekibiina kye. Kati who is fooling who? Kibalama is a grown up man. Yes, he's fit to be even a grandfather to us. No, a man you make a decision and you've made a decision. Ogambye muno nsazeewo memorandum of understanding. There is no memorandum of understanding gye basaininga wakati weno yali egamba Kyagulanyi Ssentamu yali etegeeza nti bawaddemu ekibiina okumala omwaka gumu. Bwe kuggwako bwe banga eweddeko mufune ekibiina ekirala muwandiise ekibiina ekirala. Kati katulabani afuulingani tulinde ebinako kubanga kooti yo yagamba mbu Kibalama gwafuulinga ensi. Kooti we yakakasa agenda apiiringa mu kooti ninga kooti high court yagamba Kibalama gwafuulinga bannayuganda. Kibalama yafuulinga ensi leero ogabye ekibiina ogabulula bwe kiba kyange ndiwadde mbogabanga kikyo kyawe kinakugambye wali mu kusooka that when you start to become a public entity you cease to be an individual. Nti sawa zino katolaba Karuhanga wano wenatandika okwegatta ku Alternative Uganda nentandika oweereza bannayuganda neewaayo to be scrutinized by the Ugandans. Nti bannayuganda ojja kusanga oli agamba nze Edgar simuwagala ate he's right, ate omulala najja nagamba nze Edgar nkolera bulungi amawulire, he's also right. Kibalama yawaayo National Unity Platform ne bagikyusa n'erinnya, it became another registered entity. You have accepted that. Anti kati ye akyagala tituganye, but amateeka gagamba ki? I wish him luck. I wish him luck then. I wish him luck. Bwaba bwakyo bwali mukola politics we ani agenda okukkiriza. Politics is about principle. Yes, waliwo omulala ali mukuba. Let's pick him up and see. Good morning, welcome to the Mighty Drive. Yes, Kato, good morning to you all. Yes, Kato, good morning. Yes. First of all, I want to thank you for this show. Yes, please. Then, omwana yagamba nayinga mu Uganda kimira China yasinga. Ki Uganda kitunyumira we bagamba. Imagine. Uganda Airlines, enough budget, enough, they have a planning. Yes. Something very serious. That is Uganda for you. 500 something billion. Oyagala zimuzoli yakugamba wali okunagamba atwine no reserves around that one your name taco, but atwine yes sebo anyway nendeza nabanja za mabanja zikoma leero sinafuna naye zikoma leero nze mundowooza yange ndaba eva kindu lwaki nabbanja manye mbu vulnerable poor. Sebo. He had his own motive. Eyabala kyayiseewo kubanga bakika abakazisula kukumani and how many were registered in Kampala. There are few, of course. Yes, planning na yali ayina diriye yayise gwe budde bwe twogerako ayitunda kubuza 100 billion zino 9 billion zebayi balina tatanya nga tetunaba kulaba even accountability twawadde abantu beba kituufu tegera kati ya Uganda tulina bikafuyo twabikwatani
tuwabikwasani mwabikwasa Kyagulanyi thank you so much Kato. Abaana bannange abaana bagambye ki Uganda kitunyumira Uganda nekyo kinyuma. Uganda is one fun state, but at what cost? Nabanja money atubuulire bano be bakafuna bano be bafuna bano tebafuna olw'ensonga ezimu oba endala oba tebaali ku lisiti y'abantu abaali balina okukola ki baali balina okuba nti bafuna ssente naye nga byebyo byonna byonna nga bwe bigenda mu maaso tutunuulira ekiri mu ggwanga erya South Africa Edgar Mathew Karuhanga bw'atuwadde amawulire twongere okukuba tooki mu nsonga zino agenza n'ayogera n'agamba nti bannansi b'eggwanga erya South Africa banoonya kyakwekwasa olw'ensonga nti bali hit by bali mu fourth wave ya COVID-19 so hitinze nnyonnyonyozo ya economy okuba nti they're in an economic depression right now. Si economic depression nga ya 1939 nze mumanyi ezicunya naye nga abantu tebali bulungi financially kati ekibaleetedde okutandika okwebuzaabuza nga balaga eggwanga mbu nno bali mu kwekalakasa because Zuma was arrested. Nikye nakuwadde example wali nti omukyala wamukoowadda mu makaago naye kati ofunye akozeeko kantu katono tugambe akubyeko omwana nogamba gwe kugobye naye nga si ensonga enkulu naye ensonga gye weekwasiza. So South Africans bali mu kwekwasa bwekwasa nti no Zuma yagenda okuva mu buyinza kisoka Zuma was impeached bwene Zuma bamu impeachinga bamugjamu obwesige ensi yonna emumanyi yes kati yes abadde alina ba loyalists abamwagala. Yes. Yes, hello. Yes, good morning. Yes, Sebo. Wanji? Waliyo n'abeebushenya abafunye. Kampala bakita guru bagita kigera bulungi maybe nga mukimanyi waliwo guru owe Kampala because I remember father remember bagamba nga bana bali bagita ikiro kukosebwa lockdown yen Kampala Kampala ndaye kati abe guru kubaziba cyo kufunga bibasoka n'okufuna ayinza okuba yasoka kyakawunga kali kasinga ko banga kawunga abantu abatambula ngade namukamu obu ayinza okuba yali abatigana amaka bano abantu abatesobola nga kibangwira with the physical studies nga batambula nkola kibata kituufu ayinza okuba yali asaze ng'agenza eggulu ne bamusa esimu n'emusangiye basookera eri ewala bagenda kudda bagenda kusembyayo Kampala nga biggwa leero katulinde we bunaazibira we zinaawulira saawa mukaaga osanga ka message naawo naaba okafunye ozimbwa aliwamu n'abagumiikiriza ate otugambe oddemu okuba essimu otubuulire banabe bakakuwadde akasente ako. Thank you, Norman Tumuyimbize. Norman Tumuyimbize is the executive director of the Alternative Uganda Social Movement. Era yomuko executive director of the Alternative TikTok. Wetuko tusinzira wano kubanga tukuweza. Musajja aina engeri jalabamu ensi ye, he does what they call witty truth. Jakuwa amazima naye nga agakuwa mu lusaagiriro. Naye nga ate abakuwadde point. Kati y'omwami Norman Tumuyimbize akyogeddeko wano. Nagamba ndoza fena tutambule tugende eggulu. So anti bagamba hello Omuya, this is the Prime Minister of Uganda. Nibamubuuza okola mulimu ki? Sijjukira byayogera naye nga yoyo Omuya naye nga abantu nze nyina abantu bemanyi okujja kuba omuseto sinafuna muntu gwe mmanyi ge baavadde ssente nga bomanyi nga baawa nyina wembala gwe nawulidde n'abeebushenyi nabawulidde mbu bo bafunye ssente bo nga baŋŋamba nze bawa Kampala wa Kiso bawa vulnerable poor. Tabali kwa abembara ne bushenyi tabali ku list ya vulnerable poor. Twali tudwe nanze badde nsubira okuba nti bagenda kuwa bana abo mu Kampala bagenda soka mu Kampala wa Kiso baleke badde ko kabi. Abe Kampala mweyagaliza. Mwa Kampala mwalonda government mu Kampala inawe nnimiro. Mwalonda government. Inawe nnimiro. Mwalonda government. Kati lwaki mwagatubo.
nalonda tuizo kwate ffe twalonda kalukali kakyama gwe tomanyize gwe nalonda nyiza okuba nalonda general perspective nga oliwe yagamba general problem in Kampala temuwagala kulonda gavumenti naye mwabasinga okwekalakasa mwabasinga okwagala ssente naye bamba ate amazima bakampala bebasinga nopayinga taxes nga twogedde amazima basinga okuwa emisolo bwebaba nga basookedde kuba eggulu then ekireetawo ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga y'okugaba ssente za COVID. Naye nga wetwogeredde twali tuli ku nsonga ya South Africa. South Africa kyekyo kigenda mu maaso abantu bali mu kwegugunga nga beekalakaasa bakakasa nti ensi yaabwe baagala Zuma waabwe nga bamutadde. Zuma bambi ye muntu yamu ku balwanirira. Jacob Zuma wabanga yakkiriza okwewa bamuleka savinga ekibonerezo kye. Yes, naye ate Zuma alabika omanyi Zuma baamu options. Before that was not because Zuma is a honorable or someone who has fought for the nation. Zuma wetwogera bebamu abantu abali ne ba Nelson Mandela Bandiba naye bamusiba by the way mu Robben Islands yes tejala ye bamusiba abiri balibo babasiba abiri mu Musanvu Mandela ne Thabo Mbeki wani abo naye nga olaba muyenga Zuma naye ali kuko mukulwani era bamwa options namugamba Jacob Zuma osalawo wandika apology oboje osaliwo ekibonerezo kye batukusibire wo nibamwa blank check gwe wesaliyewo kikyoyagala because yes you are a person who is the head of state so nibagamba Jacob Zuma you decide whatever you want tujja following it Jacob Zuma nagamba bamwagala kunsiba munsibe noloka bamuwa ultimatum nibagamba police nibagamba ayerete mukomera ultimatum yali ya wiki 2 bamuwa respect kagamba nga elder naye nakiza ultimatum najja before the police okumuchimewaka nagenda neyewayo mukomera agenda kusavinga emyezi 15 naye ate ogwo omusango gwe bamusibidde emyezi 15 ku disobeying akakiiko akali kanonyiza ku corruption kuba bamuyita je n'agaana kati ekyo kibonezo kya disobeying naye omusango gwennyini gwe bamusibako ogwa corruption okubanga bali bamutegeerera nga running eggwanga ebyo ne tebannabiwuliriza kati ate ebyo bizinza nabyo okwongerako gundi endala but what does this show you yes ekyokujja mu kakiiko ako naye kati ekikwewunyisa kyetuyigamu that justice can be periodically delayed. I want you to quote me right. Justice can be periodically delayed but can never be permanently defeated. Nti obwenkanya oyinza okubeerawo n'obubuzaabuza naye paka obwenkanya bukutuukako era nawe Lilian mu byokola mu decisions zetukola ffe ng'abantu ekyo tulina okukirowoozangako that yes justice can be periodically delayed oyinza obwenkanya oyinza n'obubuzaabuza wano n'obubuzaabuza naye tosobola kubuwangula paka it catches up with you. So the things you do right now will determine what you'll do. Jacob Zuma is close to 8 years, but he's going in prison. A person who is of that stature, eyalibadde atuula wali n'atuula mu makage, and he would be the fountain of wisdom. Ng'abantu bajja ne bamubuuzaako, ne bamuleetera ettooke, ne bakola ki? Naye mu myaka egyo musajja wattu ate bamututte mu kkomera. Twali tulowooza balimba si bakulembeze bokka buli muntu eno lesson ebeere ya buli muntu. Ensonga ya Jacob Zuma bw'abanga musango guno yatandika okuyitibwa mu kooti okuva mu mwaka gwa 2025 yalabikako omulundi gumu mirundi gyonna gye baamuyita yalabikako omulundi gumu. I mean nze ndaba nti yakozesa this period okuba nti okay yali mukulu oba yali mukulembeze wa ggwanga n'agamba sijja kugendayo ne bwe mba sigenzeeyo mukyali tewali kijja kumbaako ani agenda okunkona kana but remember there is that time ng'omaze okuvaako so okuba nti yavaako ku bukulembeze bw'eggwanga bintu byali mu kusasulira saawa naye nina anti wange ali mu ggwanga erya South Africa kwali saawa zinalaba Aliana munange kutumidde kwa bale nnyo kubanga kwoli ku Mighty Drive kwali anti Aliana tukutumidde kwali nange kutumidde so yayinzo tuwa ekifaananyi kituufu ekiri atukubireko atubuli ekyekigenda mu maaso mu South Africa anti Aliana oba owulira ennamba yaffe gimusomera atukubireko esimu 0789017145 anti Aliana tukubire otubuli what's happening down in South Africa. I want you to be our correspondent. So you're our auntie. You're our auntie but
correspondent tell us what is happening in South Africa bambi genda ku social media platform yaffe enamba kweri awo okwekalakasa kuno kobboka bagende balutinge amaduka gabe ati nkugambye mbuno bano nyanja njala yebalumu kati goli mu kwekalakasa zuma lwacho oyingira maduka tebaba wa kawunga ate no bali baba wa kusente South Africans you come lockdown Luwedde they help them with COVID relief funds bayamba ko families z'omusoweto and other regions ne baba tasaako ne baba wako kusente naye okwekalakasa South Africa yo they just need a reason to riot. That is the truth. Bo ekintu kiri mu DNA. Would you can these people got independence in 1994. They fought for their independence up to 1994. There are not very many countries that were ruled up to 1994 apart from South Africa. So olabira ddala nti no ekintu bakimanyira nnyo bamanyira nnyo kubanga beekalakaasa ne batuukanga it is so like babeera on check nga bakimisinga okwekalakaasa. So every time they get a spark of a chance it's like an opportunity nti etuuse yiino ne balyoka bakolaki baba nonya kibayita omwaganyo okwekalakaasa bagufuna nga bagenda mu maaso. Yes, escape route gye batera okunonya. By the way, mawuli amalanga tunatera omaliza omuntu batajje no Katumba Wamala abali bagezaako okutaje no Katumba Wamala naye batamuwala we ne driver we yakwatiddwa bamugambe bamuyita Bakanabe bamutadeko erinnya lya Kanabe lyeri bamumanyi. It's like the alias, the common known name is called Kanabe. Kanabe gwe bagamba yali owokubiri ku pichi Juga bali babiri. Ntikanabe. Bano bebakwata basoka bebali. Thank you police by the way. Yo tubebaze. Nalabye nga bayina ebiwundu ebyenjawulo ate nenda ba what do you expect? Kakalwanirira eddembe ly'obuntu akagala okuvayo kulwanirira abantu bano ku ngeri gye batulugunyiziddwamu mu kkomera. Bakikola ekyo naye nga tumanya amazima nawo walege obadde ogenda suubira ki? Ogezezaako okutta. Watta by the way nogezaako n'okutta Jeno omulamba mu magye ga Uganda effulu Jeno Katumba Wamala omwagalo w'abangi nga nange mwagaliramu musajja wange nnyo oyo sajja ali so hambo nogezaako okumuta. What do you expect? Mbu bakwate legelege mutoro bagamba bakwate leija nalabye nga akaba n'amazika n'agamba ne bankubanze pulina birizi muno okujjako obuzibu obuliwo nti no bayinza okwate nga bakuye omuntu abeera innocent awo kibeerera obuzibu naye nga ate baba bakubayi ne bamala ne bamulaga akatambi ne bamugamba gwe si gwomu kubaali ku ppiki ne mmala ne bandaga akatambi awo ate n'amenyeka n'akaba kati nga njagala amalayo oba ye mutuufu ye yali mu katambi n'ekyo n'atakyogera ate n'amenyekera awo n'akola ki sorry ate waliwo kati oyo ate siko ye akyali mulamu waliwo ne gwe batta tojjuke bagamba mbu waliwo yali mu kumukwata yagezaako okulwana ne bamutta poliisi we yatugamba enkuba eyo yaddala nnyo bali bakuba babuze Kyagulanyi baba remandize ne babateeka ekitalya ndowooza paka nga 3 omwezi ogujja nga 3 omwezi ogwa August ngaokunoonyeza bukukyagenda mu maaso okendooza bakomezebweyo mu kooti naye nga nabo baali basaba bail of recent baagala babawe bail. But it's a constitutional right. Bail y'okubanga omusango gw'okuba ogezaako okutta babawozesenga bava bweru naye nga buli omu yeebuuza kati gwe tukwe bail yaki ng'obadde ogezaako okutta muntu nga that way naye nga tetukakasa. Jjukira our slogan says however much tulwanirira abantu bano ne tutunuulire n'omuntu oli afiiridde anti kyekyo buli omu kyayogerako okay mizaani ereme kwekubira nnyo eno oba ereme kwekubira nnyo sayidi naye tutunuulire sayidi zombi n'abantu bano okuba nti batulugunyiziddwa to that extent nakyo si kirungi amanyi totogenda wozesa muntu nga takyali mulamu because oba n'abatulugunya ne bafa omufu tasobola kuwoza musango tagenda talina musango gwagenda kuwoza nga bamaze omujambulamu bw'ensena. I think nze ndowooza babakwate okay babakwate mu ngeri gye balina okukwata. Ate ne slogan ya kooti za Uganda bategeeza eggwanga lya Uganda you are innocent, you are presumed innocent until proved guilty. Nti obeera tegukusinga paka nga bakakasa nti gwakusinze paka nga bamaze okukola okunoonyereza okumala ne bakakasa nti gwakusinze tekiringa mu ggwanga amawanga amalala bayiga amawanga nga US you are guilty until proven innocent guba gwakusinze paka nga bakakusinza mu tegukusinga naye ate Uganda is vice versa that you are innocent until proven guilty. Omulamuzi yagambye nti baweebwa obujjanjabi mu kkomera gye bali basobole okuba nti munnanga ate bategeera obujjanjabi bw'ekkomera lumu tujja kuleetako wano ku bantu ababaddeyo babukulubuulire. An example empeke emwe ya Panado mugimenyamu bantu babiri muna muli balwadde naye mulina ogimenyamu abantu aba
Tubanga mwino kubiro bempeke 2 oba 4 naye ate bakuwaakemu naye bakuwaako kitundu. Ekyeyemu. So process y'okuwona etwala obudde. Yeyo haso gye bagamba omuntu wagamba yeyo haso ng'olyoka okakasa nti ye haso. Yes. Okay, abantu bano abali mu musango gwa General Katumba Wamala tukyalinze tuwulire kiki ekinava mu kooti bwe banabanga bazuuliddwa nti ddala kituufu munnange bazza emisango gino tulinde tulabe kiki ekinavaayo ate mu nsonga ezo. Aba Kampala City ya Traders Association Kasiita bagambye mbu bannange ebintu byabwe biri mu kwonoonekera mu maduuka gaabwe. Ebintu bayogedde ng'ebizigo cosmetics ebintu bino bya fertilizers agricultural products biri mu kwonoonekera mu maduuka ge mwaggala. Bagamba kati bo mubalowoozaako mu muggalo guno nga mugenda okuyamba abantu abalala bo mulalowoozaako ki. Nakyo yogedde n'ogamba nti weewuunya okuba nti ebintu bino biggwako during badde simanyi badde simanyi ng'ekizigo kyali kiggwako oba mu mwezi ogw'omusanvu gwa katanga nti nze badde sikimanyi ekyo nti n'ebizigo bimanyi nti ebizigo biggwako badde sikimanyi mu mwezi ogw'omusanvu of course bwe gutuuka badde banyi bya ne tenure nga ya myaka 2-3 kubanga zikati ebizigo tugeza 2019 kiba kikyakola kimu store nga tebannakitwala tulinze abaguzi bajje babitwale so bwe mubanga musibyewo manyi kyo bomuguzi abadde agenda kujja mu kiseera kati kyekiri wo bagamba bo babalowoozeeko kati era gavumenti omulanga gwabwe ndoza tugulowoozeeko. Waliwo abantu abali mu kibuga Kampala abaliyo abagendayo okukola simanyi bantu bano be baguza bavaawa kamba kati atala ajja kutambula basiba bakuba kiboko basiba bayakuba bafeno baddero abantu olaba kati Lilian abantu balina ennaku abantu sawa zino era abantu tibakyalya manyi I was at one place and people were eating one meal nakunyumiza kwa ne kugamba nasaba mpaka mu parking ile kasapa ne bagamba vitu kya parking alaba buli omu nansekerera ngaga tu parking abiki omuntu tuli akimugo gamba tu parking nga they are serious. So for me, I thought maybe wabasaga. Nenga they actually serious. So omuntu atuka nava wakana. I know genda mchibuga nonyeyo kasente. Kubanga ni wana abena ba customer batono abana atamu n'emigo yoberagimu kuba. Ino sigalanga inofuna ekiguli ya magale eddiba. Kati ekyo tetulina naku ekyana ku surprise. Nabo era babeera mu. Because wachiba nti abantu bali mu muggalo. Naye tubatambula. Kati omuntu nganza abeera wano kansanga sola kutambula paka wali mu kibuga. Nganyina kyeneetaagayo nga kiki wetaaga nga maduuka maggale wabeerayo amagule gali tegaliyo nago akedi zikyakola sijja kulimba. I've not been in town for a while naye nga kyemmanyi osanga bakyakola naye nga baba Kampala City Traders Association ekitongole ekibatwala kyo kyagambyemu n'amaduuka gabe maggale n'ebintu byabiri mu kwonooneka tubayambye tutya ate ne rent yo nubamu tebannamwogerako naye kyemmanyi naye bamulowoozaako. Bana abagaggo bamanyi tebagala kumanya twabalabako mu lockdown ewedde. Anti kyekyo abagagga bawano bo balinga batebalaba kigenda mu maaso mu nsi bazijukizaamu. Omwami lockdown bwe yali lifted ne bagamba okay ab'emmotoka eza bulijjo ab'emmotoka z'obuyonjo mujja ttambula. Omwami ono omukyala oli bwe yaggulawo edduuka yamugamba mbadde nsaba kuleeta ow'emyezi 4 gy'omaze nga tokola. Omukyala n'amugamba okay mpaamu ebbanga lya mwezi gumu because oyagala n'ono rent ow'omwezi guno gwenkyakola nyina n'okusasula emyezi nga 5 sasula akakadde kamu n'ekitundu buli mwezi. N'amugamba mpaamu omwezi covid yamutuleetera mpaamu omwezi gumu guno njiye ssente nkole ki nzikuwa. Omwami yamugamba oba tolina ssente dduuka fuluma nje Uganda. Omukyala n'amugamba wali omanyizaako omwezi gwonna okay nali mazeeko omwezi gwonna nga sikusasudde. N'agamba nedda n'amala n'amugamba nti naye nzijukira omwezi gwe wasembayo nga tunagenda mu lockdown tewagusasula. Omukyala n'amugamba mpozi ng'olabika nakuwa ssente ng'olina excitement ya lockdown kubanga nakuwa ssente derenkera ne batuteeka mu muggalo. Kwegamba oliye andi beba abantu bo bate balowooza ku bintu webitombo oba omuntu ayise muki. But I think never landlord namwe mwino okuba considerable okubeera considerable kino kiseera kya muggalo oyinza okulaba omuntu ng'akeera ku makya n'afuluma n'agenda okukola naye nga tafunta anoonya za kulya wakati we twatuuka wano we twatuuka ebya saving twasoose ne tubyesonyiwa tunoonya leero mbaddewo ntya because you're not sure of tomorrow. Katwala omwami namubagambye yadde wali mu kibuga yafudde awo ng'ekimutanjala. He has not been eating. Ne bagezaako okumuwa amata ne bagezaako okukola biki nga takyasobola kudda. Kabambye omusajja afudde enjala hanga
I've not seen people die of hunger apart from this lockdown when bidaba tukadina kauli ya bantu ngabana olokobla yafira wali kasubi yaliwa around kasubi there kobla yafa mutunzi wenga tonga afudde enjala. I wonder how can someone die of hunger enjala banange nganawa mulio kumpitisana gamba kankuweyo etano kale oba olukumi olye leero akuwe chichaina gabana ngana yaba chichaina gabana ko inako ebiri muwe ko olukumi abantu abamu planning ezali tuna planningira mu nencha anti era kituufu naye ate tugenda kuleka oli afe because of planningira encha gwe oli sure otyambo encho n'atuusaayo so kuyamba ono munno akuli okumpi kubanga era oyamba munno that means oyamba owoze katonda kama agamba abantu wowola omwavu oba owoze katonda so kwata yamba akuli okumpi Lilian tasobola kubanga alinjalanga goyinamu 2 ne 3 kwatako ebitaano kale afune ekyo okuli oba amandaazi oba ki ekintu ekinatula mu luuta aleme kufa naawe because kati omuntu watukira okufa enjala mazima ddala in Uganda mukama yatuwa a land full of plenty ate twogera by the way oloni amawuli kujja kusaaga bawadde luli mu kutandika abantu beeyongedde abali mu kufa mu lockdown abantu 10 bafa olunaku lumu ng'omanya ebibatta mob justice abantu bali mu kwetta nti oli bamusanze agezaako kubba abba kyakulya abba kini bamutta mob justice yeeyongedde mu ggwanga nti olaba wiiki emu abantu abatakka wansi w'ensanvu bafa okuva lockdown yatandika every week more than police yafulumiza report omwami enanga yafulumiza n'akakasa nti abantu bali mu kufa ng'ekisinza okubatta suicide mob justice abantu bali mu kwetta na mob justice abenjala tebabatadde mu n'ekimanyi n'abenjala mwebali so tubeere vigilant tuyamba abantu abatuli okumpi yamba neighbor wo because ne Bible egamba wowola ono bowoze katonda so give your neighbor love your neighbor fenna tuyitemu tusuuke lockdown wamu because fenna why do you save money right now okay yes it's good to save but right now why do you save money because there is a friend who's dying you know you have an account you have 20,000 or 50,000 you know to get 2,000 okazi oli naziryamu akokulyo naberawo oba ne family ye. It's just a matter of humanity. Obuntu bukomeo. These things should teach us that we need obuntu. Wakati abantu bafa bufi, abantu twajirwe ekirwadde kya COVID-19 kibatta, abala bagezaako kubane babatta, kugamba okufa kuli buli wamu. Ne tugendezeko eze numbers z'abantu abafa, tweyambe n'eggwanga ligende mu maaso. Tumanye mbuno naffe yes, we've done something for ourselves and our families. Yeah. Okay. Mukulu Edgar Mathew Karuhanga mumuwulidde bulungi nnyo naye nga tunatera okuwumbawumba ensonga ez'olunaku luno olwaleero nyongera okubajukiza enkya egenda kuba in-house Thursday tugenda kuba twogera ku bintu ebyenjawulo ku miramwa egy'enjawulo gye mugenda okuba nga ate mutegeerako mu ddakiika ntono nnyo okuva kati bye tugenda okuba nga tutunula olunaku olw'enkya na biki bye tugenda okuba nga tudiscussingako nkujjukiza era n'olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne mukyala Teditenjo nga tuwa fashion tips oyambala otya blending otya colors ogatta otya kale n'ogigatta n'eri kiki kyoyambala ku Lwokutaano kiki kyoyambala ku Monday agenda kubanga wali nga bituwa mu bujjuvu bwabyo awamu n'omwami Rogers yahabwe nga tuwa ensonga ate ezikwatagana ku climate agamba the environment of this country should be better yeah Rogers now ajja kujjaba we environment ojja kwera abanze sibiriimu naye nga genda kwatubula atuwa ensonga amawulire agakwatagana ku climate ne okay climate change in general okuba nti tetukyamanyi kyeya kibe tetukyamanyi omusana gwaka tetukyamanyi enkuba etonnya ddi oba okyali awo mu mwezi gw'osubiramu enkuba ng'ate omusana munange gwaka so mukulu Rogers Rehabu agenda kubanga abeerawo olunaku olw'enkya naye nga ku Lwokutaano temusibwa omuyimbi Joe Steady Blackman kubeeramu bulungi nnyo yeyita Blackman yes so agenda by the way bagambe abadde tanaba ku appearing on any media house for a while nga yakoowa ebyamawulire naye yagambye because you're the alternative dig talk kanzije wamwe kubanga mwe temuli mu palapase what credible information. Just the black man is coming your way. That will be on Friday. It's gonna be a party, people. Okay. Enda kubeera ona comments antonyo ngati tunaba kubanga tunzika na bukera Teditenjo. Thanks for the show here too. Senda buli abasi we bali nnyo kubanga wakuli. Tumuhimbise nnoma naye agambe kwali nnyo. Aaron Kiza we bali nnyo kubanga olaba. Oliotya Uganda. UBC banoonya ba viewers so balina okulwana ennyo okula
okulaba nti TV eddawo tulina nchowa bafunye ensonga lwaki bafunye Dr. Besigye asi ensonga eyo sindaba kumanya naye nga oli kya Uganda yebale nnyo kubanga munange kwoli tumusiime kato about the accountability of the COVID money. The 500 billion shillings are in the pockets and the homes of the so-called lovers of this nation, in the sense and mockery of protecting Ugandans against the virus. Yabadde ayogera ku nsonga eri gye twayogeddeko naye ssente obuwumbi 5 ezitannaba kumanya ngeri gye zasaasaanyizibwamu. Sempijja Joy Ronald agamba tusimbudde 10 ku 10. Mugisha Jimmy Randa live from Kansanga. Big up Edgar Mathew, our very own from Kampala University. Viva Kampala University! Omumbejja Edith thanks for the show. Basweet live from Karuhanga. Nze ebya government sibiriimu, no comments, so bye. Webale nnyo Omumbejja Edith okuva Karuhanga wala naye bwobanga munnange kuli gwe kubaita omukutu online tubeerawo buli wamu. Olaba so kyekyo kibalaga nti tulina abantu abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Anti wange Aliana okuva e South Africa webale nnyo abaddeko okuva show gye yatandikidde mpaka nakati akyaliko nga alaba Council Odur Anthony nawe webale nnyo kubanga munnange kuli ate otulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddeko abakubye amasimu omukulu Katoto Musime n'omukulu Nomanto Muhimbise mwebale nnyo kubeera nga ate mubaddeko ne tutugenda kubanga munnange tusukawo twagala kuba nti tuwunze kasho yaffe y'olunaku luno olwaleero ng'ebula eddakiika 5 zokka okuba nti ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero zikoona. Edgar Mathew Karuhanga sibula abatulaba. Wow, njagala nnyo okusibula mwenna abatulabye olwaleero. Omwami ani ayogedde Mugisha Jimmy. Yeah, thank you for watching, bro. And Kampala University, Viva, yeah, forever. You've made us and we'll never forget where we come from. By the way, bagamba tuwira byanga jova. Mu buli kimu kyokola nze kati amagezi gemba. Waliwo ne philosophy gye mbadde nyawo basomera mu eddakiika emu. Ey'omukulu omwami ono gwe bayita atwemerireho Alex. Kambaka philosophy kana akasembayo. The seconds. Even when a car battery is in perfect condition, it can still go down and need to be jump started. Too often, the battery runs down because of outside factors like the weather or something secretly draining its power, like a light that was left on. Similarly, even when you're a strong person, you can run out of power or motivation because of other factors outside you. Maybe the relationship climate around you is dripping cold. Maybe something is constantly draining your energy. Motivation is for energy or courage. And when you feel low in courage, you should normalize connecting to someone whose engine is running to jack you back to life. Nti, ng'emmotoka weggwako power, battery weggwako mu motoka, n'omuntu nawe oggwamu ku maanyi oluusi. Naye wogenda n'oyogerako ne muntu munno, kisobola okukuyamba okukola ki? Okuddamu kwe kumaanyi n'omanya mbu ensonga togirimu weka. So, if you have any problem, go talk to your neighbor, talk to your friend, talk to anybody so that they can jump you start. That was the philosophy from Alex to Atwemerireho. So, thank you so much for watching The Mighty Drive. We are coming back tomorrow. It's an in-house Thursday. I will be with the beautiful Lilian Luwedde. Teddy Tenja aja kubeerawo. Rogers to the hub in aja kubeerawo. Good morning. Oya abadde Edgar Mathew Karuhanga, producer olunaku luno olwaleero y'omukyala Elizabeth Mositwa, ate ng'abadde ku kamera y'omukyala Nawukera Teddy Tenjo, director wa show yabadde omukulu Katoto Musime. Kambagaliza olunaku olulungi tusinkane olunaku olw'enkya mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.